with profound humble gratitude and love to all venerated enlightened masters. We bow to the Almighty in soulful gratefulness for gifting us with their holy blessed presence. May all beings be awakened by their divine grace. Part 4 of 4. Etc. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. The final judgment comes when we leave this physical planet. At that time, all the things, bad or good, that we have done in this life flash before us like seconds. And we will find ourselves standing as a judge to ourselves. And because originally we are God, so we have to be responsible for whatever choices or no choices we have made during our existence. Please stay with us for the question and answer section of this Soul Awakening lecture. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. I never planned on staying vegan forever. It was just a little challenge I gave myself. But I started to feel so good, I couldn't imagine ever going back to eating animals. Megan Demal, vegan. Today's program will be presented in Greek and English, with subtitles in Arabic, Aulacese, also known as Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish, Ukrainian, and Urdu. Gamarjoba, precious viewers. I just said hello in Georgian. I am Eileen. The exceptional inhabitants of the Autonomous Republic of Adjara truly appreciate such kind friends as you, and we send you sincere wishes for spiritual fulfillment. The Autonomous Republic of Adjara is a beautiful mountainous region in southwestern Georgia. The region is small, but its natural wonders are endless. Mtirala National Park and the Kintrishi Protected Areas are just two places that are distinguished by their natural uniqueness. The Adjarian people are very proud of their culture, which highlights creativity and the arts. In the capital city of Batumi is the seaside promenade known as Batumi Boulevard, whose scenic walkway is lined with thousands of carefully tended plants and trees. Also featured are artistic sculptures, a skateboard park designed for young people, and a series of illuminated fountains whose movements are synchronized like a dance. Distinctive buildings like the Summer Theater, built entirely without nails, provides further charm in its hosting of popular dance and concert performances. Near the city is the quiet sanctuary of the Batumi Botanical Garden. Trees and other vegetation from 9 growing regions across the globe are represented in this natural, relaxing setting. Adjarians also celebrate tradition through festivals, with at least one for every season.
Shwamtoba brings together rural communities in August, while October's Gandagana highlights traditions of mountain villages. In winter is Kodertsi, with music and fun skiing-related events. Upon the sincere invitation of truth seekers, Supreme Master Qinghai arrived in Athens, the capital of Greece, as part of her 18-country European lecture tour to share her knowledge of the soul's awakening. Following is a letter written to Supreme Master Qinghai after her visit to Greece. Dear Master Qinghai, when someone visits a country for the first time, he or she is considered to be a guest. I came to your lecture to hear what a guest would have to say. Instead, I discovered that you came to Greece as a great hostess who held before us a spiritual feast and a banquet. My heart was touched when you reminded us of our origins, very divine indeed. And I wanted to share with you the overflowing feelings in my heart. Thank you for the great and eternal truths and the path towards them. I love you, and may I become like you one day to share with the beloved human race the secret of their ascendance. Humbly and sincerely yours. May God bless every step you take. We now invite you to join us for the question and answer section of this enlightening lecture in part 9 of Knowing God is the Highest Virtue, given by Supreme Master Qinghai in Athens, Greece on May 20th, 1999. Αν θέλουμε να είμαστε όλοι οι λαοί αγαπημένοι, θα πρέπει όλες οι κυβερνήσεις να καταργήσουν τους πολέμους. If we would like for all people, for all nations to love one another, mustn't all governments abolish wars? Of course everybody like that, no? Don't you? Σε όλους μας θα άρεσε αυτό, έτσι δεν είναι? But unfortunately, there are always some ignorant beings on this planet, and they are the ones who start wars. Δυστυχώς όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αγνοούν τα όσα θα έπρεπε να ξέρουν και αυτοί είναι που ξεκινούν το πόλεμο. We must be wise to choose a leader to represent us in every nation. Θα πρέπει να έχουμε τη σοφία να επιλέγουμε τον ηγέτη που θα μας αντιπροσωπεύει ως έθνος. Otherwise, every wrong choice brings disaster. Αλλιώς η κάθε λανθασμένη επιλογή θα δημιουργήσει και μια καταστροφή. Πρώτον, θέλω να σας ευχαριστήσω που επισκεφτήκατε τη χώρα μου, γιατί είναι μεγάλη ευλογία διδάσκαλοι του δικού σας ύψους να έρχονται κοντά μας. Η άγνοια είναι παγίδα και μέρος του Θείου Σχεδίου. First and foremost, I'd like to thank you for visiting our country, because it is a great blessing indeed to have a teacher of your standing close to us. Thank you. Is ignorance a trap, or is it also a part of the divine plan? It's a part of the divine plan. Αποτελεί μέρος του Θείου Σχεδίου. So that we can have fun, forgetting ourselves. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασκεδάσουμε ξεχνώντας τον εαυτό μας. And do all the things that are so-called we call foolish. Και να κάνουμε όλα τα πράγματα που χαρακτηρίζουμε ως ανόητα. And then have the pleasure to remember ourselves again. Και μετά να έχουμε την ευχαρίστηση να ξαναβρίσκουμε τον εαυτό μας. Otherwise, as God, Almighty, or Holy, or Knowledge, or Love, we have nothing absolutely to do. Διότι αλλιώς, ως ο Θεός, ο οποίος είναι παντοδύναμος, παντογνώστης, δεν θα είχαμε τίποτα να κάνουμε. But enough is enough. When the time comes, we should forget the ignorance and be wise again. Αλλά όταν έρθει η κατάλληλη χρονική στιγμή, θα πρέπει να γνωρίζουμε
πώς να ξεχάσουμε την άγνοια και να ξαναθυμηθούμε το Θεό. Όλες οι θρησκείες έχουν τον ίδιο Θεό. Do all religions have the same God? Yes. Ναι. Τι γνώμη έχετε για τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία? What is your opinion on the war in Yugoslavia? I have no opinion about war except it should never be. Δεν έχω άλλη γνώμη για τον πόλεμο εκτός ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει εξ αρχής. Συγγνώμη, τι γνώμη έχετε για τα medium και τους αστρολόγους? What is your opinion on astrologists and clairvoyants? Oh. Mediums. These are a fraction of the divine power that many of us have left over. Αποτελούν ένα κλάσμα της θεϊκής δύναμης που όλοι έχουμε μέσα μας, που έχει απομείνει σε όλους μας. But it's only for this physical world. Είναι μόνο όμως για αυτό τον υλικό κόσμο. Further than that, they cannot go with astrology or clairvoyance. Πέραν αυτού δεν μπορούν να προχωρήσουν οι αστρολόγοι και τα medium. Οι Έλληνες πιστεύουν στη γνώση της άγνοιας. Εσείς πιστεύετε στην άγνοια της γνώσης? Greeks believe in the knowledge of ignorance. Do you believe in the ignorance of knowledge? I think it's a misinterpretation. Νομίζω ότι πρόκειται για λάθος ερμηνεία. The knowledge of ignorance, some people say ignorance is bliss. Is this something else? Τώρα μιλάμε για τη γνώση της άγνοιας. Κάποιοι άνθρωποι μιλάνε και λένε ότι η άγνοια είναι μια ευλογία. Αυτό πρόκειται για κάτι διαφορετικό εντελώς. Only the complete enlightened person can say that ignorance is bliss because he surrendered himself completely to the divine will. Μόνο κάποιος ο οποίος είναι πλήρως φωτισμένος μπορεί να πει ότι η άγνοια είναι ευλογία, γιατί αυτός έχει παραδοθεί πλήρως στη θέληση του Θείου. Otherwise, as you can answer yourself, ignorance is the cause of all the suffering in our lives. Αλλιώς, όπως θα μπορούσατε να πείτε και εσείς εξάλλου, η άγνοια είναι ο λόγος για τα όσα υποφέρουμε σε αυτή τη ζωή. Πιστεύετε στη Δευτέρα Παρουσία και στη τελική κρίση? Do you believe in the final judgment and the second coming? Yes. Of Jesus? Yes. The final judgment and the second coming. The final judgment come when we leave this physical planet. Η Δευτέρα Παρουσία έρχεται όταν φύγουμε από αυτό τον υλικό κόσμο. At that time, all the things, bad or good, that we have done in this life flash before us like seconds. Τότε όλα όσα έχουμε κάνει σε αυτή τη ζωή, είτε καλά είτε κακά, περνούν μέσα από το μυαλό μας σε χρόνο δευτερολέπτων. And we will find ourselves standing as a judge to ourselves. Και θα βρεθούμε να είμαστε εμείς ο κριτής του ίδιου μας του εαυτού, να κρίνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. And because originally we are God, so we have to be responsible for whatever choices or no choices we have made during our existence. Και επειδή αρχικά είμαστε ο Θεός, τότε πρέπει να είμαστε και υπεύθυνοι για όλες τις επιλογές ή την έλλειψη επιλογών μας κατά τη διάρκεια της ζωής μας. And as for the second coming of Jesus, και τώρα, ως προς τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, He comes all the time. Μας παρουσιάζεται συνέχεια. He is within all of us, and whenever we awaken this Christ power, that is the second coming of Jesus Christ. Βρίσκεται μέσα σε όλους μας και κάθε φορά που έχουμε την αφύπνιση αυτής της δύναμης του Χριστού μέσα μας, αυτή είναι η Δευτέρα Παρουσία Του. Thank you. Σας ευχαριστώ. Μας είπατε προηγουμένως για τη μετασάρκωση και ότι τα πνεύματα, άμα θέλουν, διαλέγουν αν θα μετασαρκωθούν ή όχι, ελεύθερα. Ποιος είναι λοιπόν ο νόμος του κάρμα και τα μαθήματα που πρέπει να μάθουμε σε κάθε ζωή, σε κάθε ενσάρκωση. You told us previously about reincarnation and that spirits can choose if they will reincarnate or not. They choose freely. What, therefore, is the law of karma? And what are the lessons that we have to learn in each incarnation? Mm-hmm. Actually, we don't have to learn anything here. Στην πραγματικότητα δεν ανάγκη να μάθουμε τίποτα εδώ. We just have to remember what we already know. Απλά πρέπει να θυμηθούμε τα όσα γνωρίζουμε ήδη. And about the law of karma, whatever we do in this world will affect us, come back to us. Τώρα ας δούμε για τον νόμο του κάρμα. Ό,τι κάνουμε σε αυτό το κόσμο θα επανέλθει σε εμάς, θα μας επηρεάσει. And some
follow us until after the physical life. Of course, if we are not enlightened, it will follow us everywhere. Και κάποια από αυτά θα μας ακολουθήσουν και μετά από αυτή την ζωή σε αυτό το σώμα. Και κάποια θα συνεχίσουν να μας ακολουθούν και μετά από το Because the law of cause and effect is that whatever you sow, so shall you reap. Διότι ο νόμος της δράσης και της αντίδρασης σημαίνει ότι ό,τι σπείρεται είναι αυτό το οποίο θα λάβετε κιόλας. But sometimes the effect doesn't come quickly enough before we die, so it's still there and we must, of course, take care of that. Αλλά μερικές φορές η επίδραση δεν έρχεται γρήγορα, δεν συμβαίνει πριν πεθάνουμε, αλλά θα πρέπει να το φροντίσουμε μετά. At the time of death, the soul can choose to be reincarnated wherever it wants, and that always stands true. Τη στιγμή του θανάτου, η ψυχή μπορεί να αποφασίσει ποια θα είναι η επόμενη ενσάρκωσή της. Και αυτό ισχύει, είναι αλήθεια. But because the soul is all knowledge and all justice, so if it knows that during the lifetime it has done some things that is not favorable for a higher condition, a higher dimension, then he will, by himself, the soul itself, will choose to be reincarnated wherever suitable circumstance to iron out this debt or this obligation. Και επειδή η ψυχή είναι η σοφία μας, είναι η δικαιοσύνη μας, θα αποφασίσει από μόνη της, αν γνωρίζει ότι έχουμε κάνει κάτι το οποίο δεν ήταν καλό για την υψηλότερη διάσταση, θα αποφασίσει η ενσάρκωση να είναι αυτή, έτσι ώστε να καταφέρουμε να αντισταθμίσουμε το κακό που κάναμε. That's why I said only enlightened persons have a higher choice or lower choice, as he truly can make choice, but the unenlightened souls have not much choice. Γι' αυτό και σας είπα πριν ότι μόνο όσοι έχουν διαφωτιστεί έχουν επιλογή να πάνε σε ανώτερο ή κατώτερο επίπεδο. Αυτοί που δεν έχουν διαφωτιστεί μπορούν να πάνε μόνο σε κατώτερο επίπεδο. Η πίστη είναι εξακοής και ακοίδια του λόγου. Πώς θα υπάρξει ο λόγος αν δεν υπάρχει ο κηρύττων? Belief comes from listening, and listening comes after speech. How can speech exist if the preacher does not exist? He means during the transmission there's no speech. That's right. Αυτό που εννοείται είναι ότι κατά τη διάρκεια της μετάδοσης δεν υπάρχει λόγος. The speaker exists. It's God himself that speaks in a silent language. Ο κηρύττων υπάρχει, είναι ο Θεός ο ίδιος, μιλάει απλά, σιωπηλά. We only use the human language to teach human things and for the human brain, but God will use his own language to teach God quality and God's doctrine. Χρησιμοποιούμε μια ανθρώπινη γλώσσα απλά να διδάξουμε τα ανθρώπινα πράγματα. Ο Θεός όμως θα χρησιμοποιήσει τη δική του γλώσσα και να μας διδάξει όσα θέλει να μας διδάξει. You will hear something, you will see something, but not with this physical instrument. Θα ακούσετε κάτι, θα δείτε κάτι, αλλά όχι με αυτό το σώμα, με αυτό το εργαλείο. You will be raised up to a higher dimension in order to receive the higher teaching, which is not in the human language. Θα ανυψωθείτε σε ένα υψηλότερο επίπεδο, έτσι ώστε να λάβετε αυτό το δίδαγμα, το οποίο όμως δεν θα είναι σε ανθρώπινη γλώσσα. But from this teaching, you will understand the universal law. You will understand the existence of God and of every being in the universe. Αλλά από αυτό το δίδαγμα θα καταλάβετε το παγκόσμιο δίδαγμα και όσα πρέπει να γνωρίζετε για το σύμπαν. Okay? It's the heaven speaks differently. Τα θεϊκά όντα μιλάνε διαφορετικά. Only the soul will understand. Μόνο η ψυχή σας θα καταλάβει. You will understand. Εσείς θα καταλάβετε. Inside. Από μέσα σας. Go ahead, make war, and prepare to count how much you can take with you into your coffin. Gifted viewers, we appreciate your presence today, for knowing God is the highest virtue, Part 9 of 11, Questions and Answers on Words of Wisdom. Please join us tomorrow for Part 10 of this lecture
by Supreme Master Ching Hai. Coming up next is Finland, a land of natural wonders and happy citizens. Part 1 of 2, right after Noteworthy News. With heaven's blessings, may all beings on our beautiful planet coexist in harmonious vegan peace. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WOW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WOW. Манай нэвтрүүлгүүд олон хэлээр гардаг зочлог хаяг Supreme Master TV.com/schedule болон Supreme Master TV.com/WOW.